আমি ভাতটা ভেজে বিরিয়ানির মতো স্বাদ আনবো। আগে কিছুটা তেল দিয়ে দিলাম আমি কড়াইতে। এবার আমি কটা একটু আলু দিয়েছিলাম। এবার একটু নুন দিয়ে দিলাম, একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এবার আমি নেড়ে চেড়ে এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে লঙ্কাও দিয়ে দিলাম। কিভাবে আমি অল্প সময়ের মধ্যে এই খাবারটা আমি তৈরি করে ফেলছি, তোমরাও বাড়িতে চেষ্টা করবে। আমি আলু পেঁয়াজ লঙ্কাটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, তারপরে দিয়ে দেবো একটা ডিম। এবার আমি ভাতটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। বাড়িতে বানিয়ে দেখবে, খেতে খুব সুন্দর লাগবে। এবার আমি দিয়ে দেবো ম্যাগি মশলা। তোমরা ম্যাগি মশলা কিংবা পাস্তা মশলাও দিতে পারো, এর জন্য স্বাদটা একটু বেশি আনার জন্য। এবার আমি ম্যাগি মশলাটা দিয়ে দেবো, দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে দেবো।
করলাম, এইভাবে তোমরাও করে দেখবে, এতে খুব সুন্দর লাগবে। যদি ভালো লাগে আমাকে ছোট্ট করে একটা কমেন্ট করে দেবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবে, আর যদি নতুন তোমরা আমার চ্যানেলে থেকে থাকো তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।